Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Persona 3 Reload. Ich bin MC Muffix und es sieht schlimm aus, aber richtig schlimm. Ihr seht es schon. Oh mein Gott. Beim letzten Mal haben wir, nachdem wir erstmal mit guten Mitro wieder ein bisschen abgedatet haben, sind wir hier zum nächsten Vollmond gegangen und eigentlich ist ja unsere Operation hier komplett. Doch nun kam das letzte und mächtigste der Arcanas hier hervor. Beim letzten Mal hat ja Aegis hier Ryoji verfolgt. Dieser war hier auf dieser Mondlichtbrücke in der Dark Hour und ja, nun ist klar, wer er ist. Vor 10 Jahren, als Aegis hier im Kampf gegen die Schatten hier, gegen die Arcanas hier geführt hatte, war der mächtigste Schatten der Tod, das 13. Arcana, welches aber hier versiegelt werden konnte von Aegis in einem Kind. Und das waren wir, unser guter Maxi, deswegen hat er natürlich eine Verbindung gehabt, deswegen war Pharos natürlich auch nun in uns, also das interpretiere ich mir jetzt mal so rein. Und als wir dann die anderen 12 Arcanas bezwungen haben, konnte hier der Tod hier in der Form von Ryoji und hier nun entkommen. Und die goldene Frage ist, was nun mit ihm los ist. Er hat beim letzten Mal hier Aegis mit Leichtigkeit bezwungen, unsere Anti-Schatten-Bekämpfungsmaschine, was natürlich schon mal für seine Macht spricht. Und die goldene Frage ist natürlich, wie es nun weitergeht. Aegis! I'm sorry. I remember everything. I remember who I am, who he is. Leader, I know why I wanted to be by your side. I'm sorry. I failed. I'm sorry. You have no reason to apologize. You? Ryoji-kun? Wait, what are you doing here? Aegis! What is going on? It's all my fault. What? You did this? Hold on, Akihiko. He's not showing any signs of aggression. Now tell us, who or what are you? Turns out, I'm not so different from the creatures you call shadows. You're a shadow? I'm more than just an ordinary shadow. I'm the Appriser, born from the union of the 12 Arcana. The Appriser? I remember everything now. The terrifying truth about the shadows, and about me. I can't... It's all so hard to believe. You know the truth about the shadows? I do. What? The shadows are here to facilitate the rebirth of the maternal being. As for the Appriser, it draws the maternal being to it, allowing her to awaken. And the Appriser? That's you? That's right. His maternal being. What is it? She's on a level of her own. No words in our language can describe her. 10 years ago, a man collected hordes of shadows and contained them in a laboratory. That's where I was born. But the unification was interrupted, and I awoke before I was complete. After that, Aegis took me down, and I returned the favor. Aegis? Is this for real, Ryoji? She knew she couldn't destroy me completely, so out of desperation, she sealed me within a child who just happened to be nearby. That child grew up carrying me inside him, and by some twist of fate, he later made his way back here. He even transferred to your school. A transfer student? You don't mean... That's right. I've lived inside him for a long time. But how... And when his persona awakened, the 12 shadows did as well. All in order to become one with me. Ryoji, you're the Appriser? And you were inside of him? How the hell do you expect us to just believe all that? It's all my fault. I'm sorry, but there's more.
I need to tell you. Ryuji-kun! He's completely worn out. Let's let him rest for now. Aigis needs us too. We'll pick up where we left off after that. He's awake now. Let's meet tonight on the 4th floor. Got it. All right, I'll see you then. Damn you, Ryoji. It looks like we're all here. Are you okay, Ryoji-kun? Yeah, I'm okay. Thanks. Besides, I have more to tell you guys. Ryoji-kun. Then allow me to jump right in. We have many questions that need answers, after all. Yesterday, you said the shadows were here to facilitate the rebirth of the maternal being. Tell us more about this. What happens if she returns? The maternal being is called Nyx. Who the hell's Nyx? Nyx is the mother of shadows. In ancient times, she bestowed death upon this world. If she awakens, the world will be swallowed by darkness, and all life will perish. All life? Are you saying everyone will die? It'd be more accurate to say that we'll all surrender the will to live. Wait, are you talking about the lost? The fall. But there's still a way to stop it from happening, right? What? Don't tell me there's nothing we can do. I'm sorry. Wait, why are you apologizing? Are you saying there's no way to stop it? That's right. You heard the bell. That's when it was all decided. I'm the appriser. The appriser of death. The fact that I'm here at all proves the fall is coming. The fall is coming. When will it happen? I don't think you'll live to see next spring. That's barely any time at all. What are you guys freaking out about? Nick Schmicks, am I right? All we gotta do is win and we're golden. And we haven't lost a single fight yet, have we? More like, it's not possible. When you're up against Nyx, power doesn't mean a thing. It's like trying to fight the inevitable. Like death or the flow of time. Nyx can't be defeated. She just can't. What? This is bullshit! This is all so sudden. I was born from a collection of shadows, but now I have a human form, so I can talk with you, laugh with you, cry with you. It's the gift I received for existing within him, and because of that, I can give you a choice. A choice? Nyx's arrival is unavoidable now, but you can choose to live in peace until she arrives. You just have to kill me. If the appriser disappears, all recollection of the Dark Hour would go with me, and that
would erase any memories of this hopeless reality. There'd be no way for you to remember anything. When the fall comes, it'll happen in an instant. You won't have to suffer at all. We'll forget everything? I'm saying you can go back to your normal lives, and by doing that, you might buy a little time and delay the fall too. Technically, I'm the same as Nyx, so I can't be killed. But thanks to him, there's a part of me that's become human. So if it's done by his hand, then it may be possible. Ryoji-kun. If you don't kill me, everything will stay just as it is. With no hope for salvation, you'll live every day paralyzed by the fear of your impending death. And I don't want to put you through something like that. Exactly. I mean, forgetting all this would be like trying to hide from the truth. Is that really such a bad thing? If you don't do this, all that awaits is despair greater than you can possibly imagine. You don't understand the terror of certain death. Don't make your decision without at least thinking about it first. Why is this happening? You don't have to decide right now. There's still some time. December 31st, New Year's Eve. You have until then to think about it. After that, I'll dissolve into the blackness of the dark hour and lose my physical form. Ryoji. When Nyx arrives, I'm going to disappear anyway. So please, don't worry about me. I'll be back when New Year's Eve rolls around. Hey! Ryoji, wait! Stop, Junpei-kun! I felt Ryoji-kun's presence vanish just now. There's no point in chasing him. He's gone. Ryoji-kun. I guess he'll be back. Also egal was wir machen, wir werden sterben. Wir können unwissend in Glück sterben oder wir können halt einfach mit dem grausamen Gedanken, dass wir bald sterben, enden. Tolle Optionen, das ist ja wirklich die Auswahl, Mann. Was ist diese Nixe? Wieso kann man sie nicht bekämpfen, Mann? Hey Leute, Mann. Das ist noch lange nicht vorbei, Mann. Oder Takewa? Alle werden sterben, was soll das denn? Wir bemühen uns alle, das Beste aus unserem Leben zu machen. Und jetzt soll das einfach zu Ende sein? Das muss ein Witz sein. Wir werden also alle sterben. Ganz egal wie. Wir leben wollen. Es gibt kein Entkommen vor dem Tod. Ich habe mir nie wirklich Gedanken über das Ende meines eigenen Lebens gemacht. Es fühlt sich so an, als wäre alles, was ich dachte, gewusst zu haben, zerstört worden. I'm sorry. Tut mir leid, ich will gar nicht reden. Der verrückte Drecksack. Er muss den Verstand verloren haben, einfach so einen Müll zu verzapfen. Das ist totaler Bullshit, Mann. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist unausweichliche Ende. Das kann nicht sein. Das akzeptiere ich nicht. Keiner will was mit mir unternehmen. Wieso ist heute die Partylaune ziemlich schlecht? Ey Leute, Mann, das ist ja ganz ernsthaft, Mann. Wir haben jetzt schon erwartet, dass da irgendwas Schlimmes kommt, aber die Auslöschung der gesamten Welt, die Apokalypse? Wie war das mit es gibt einen König, der die Welt neu regiert? Ich dachte irgendwie, darauf wollen wir doch raus. Haben wir eigentlich neue... Ich weiß nicht, welche User machen sollen. Kaufen uns hier für die... Dating-Set haben wir schon gekauft. Egal. Daten wir, solange wir es noch können. Ich dachte irgendwie... Ja, keine Ahnung, Mann. Es ist einfach... wie gesagt, es ist halt so schlimm, wenn er einfach so gesagt wird. So, du hast ein Wesen, was einfach mehr oder weniger den Tod nicht kennt. Auf die Ninja-Fanseite. Lernt man Ninja-Fähigkeiten. So, Ninja-Forschungszentrum 2. Es geht wirklich darum, wie man seinen echten Ninja wird. Mal sehen.
nur Ninjas. Ninjas werden spezielle Atemtechnik wie Futake, Ibuki, Okinaga und so weiter. Ich bin auf interessante Atemtechniken für längere Reisen gestoßen. Vielleicht hilft mir das schnellste wie Ninja. Oh, Spitzhacke Hintergrund. Sehr gut. Naja, irgendwie müssen wir uns ja aufmuntern. Alle sind der Depri und wir surfen am Internet, Mann. Ganz jetzt auf der akzeptiert wird, das ist mir scheißegal, was der erzählt, Mann. Wir werden da hingehen und hier muss ich sagen, jetzt den Ryuji-Weg machen und einfach das Viech killen. Nix schmicks. Ich höre die Leute reden. Manche Leute behaupten, vor dem Apathie-Syndrom braucht man keine Angst haben. Yeah, exactly. Habe ich auch gehört. Es macht einem wohl total entspannt. Glaubst du, das ist irgendeine neue Religion? Ich meine, ich verstehe, glaube ich, was sie meinen. Ach komm. Fällst du darauf etwa ernsthaft rein? Das ist einziger Betrug. Das ist ja die nächsten, die man nicht auf den Kopf mal waschen sollte. So, da laden. Mein Gott, was soll man machen? Es ist echt. Es ist auch. Takuba ist nicht da. Ja, Aegis ist. Was ist eigentlich aus Aegis, Mann? Kann man die reparieren? Wie soll ich mich bitte heute in der Schule konzentrieren? Brechen wir auf. Alter, ich hatte bei diesem Ausflug schon auf die Mails gefeiert. Oh, leider lief es ja wieder anders als gedacht. Naja, wenigstens habe ich unsere Klassenkameradin Yukata gesehen. Immer etwas. Schaut euch an, der ist positiv drauf. Immer einer hier. Ich gehe jetzt zu Mitsuru. Das Einzige, was mir aufmuntern kann, ist nur noch Mitsuru. Mitsuru! Mitsuru ist nicht da. Doch, da hinten ist sie. Mitsuru! Was machen wir? Salut. You know, there's not much time left for us to spend like this. In just a short while, we'll be looking back on these days with nostalgia. No, I'm probably just tired. It's nothing you need to worry about. Since my father passed away, I've been faced with a number of complicated issues. My inheritance, the future of the Kirijo group, and the expectations of everyone involved with both. It's possible I won't be going to college or starting a career. I may need to walk a different path. Say, what does marriage mean to you? That's a straightforward answer. However, I'm a Kirijo. I can't let my feelings tug me around when making these decisions. An agreement between two parties, such as marriage, takes careful consideration. My parents' marriage was arranged for strategic reasons, but as time passed, they slowly grew to honestly love each other. I don't think they were unhappy with their lives. Love can take many different forms. Am I wrong about this? Please, wouldn't you know if I did? We're living under the same roof. Besides, that's a bit... How do I say this? Romance just isn't my strong suit. Looks like we ended up staying until closing time. Talking in the library. I'm not setting a very good example as student council president. We should go. So, wie sieht's aus, Leute? Gute Laune. Oh, hallo. Na also. Was wäre, wenn das gestern aus einem verrückten Traum gewesen ist? Sorry. Ja, nicht was. Kann mir mal einer sagen, was mit Aegis ist? Hey, Ich glaube, das hast du erst mal verarbeiten müssen. Es war so plötzlich. Aber wir müssen mit den Informationen klarkommen, die wir haben. Können wir sie zusammen durchgehen? Kommen wir dem Ende entgegen. Er sagt, das wäre unmöglich. Nix ist der personifizierte, um den können wir nicht entgehen. Oder ihn besiegen. sorry. Was würden wir Ryuji am Leben lassen? Wenn wir Ryuji am Leben lassen, müssen wir es mit Nix aufnehmen. Und anscheinend ist Nix unbesiegbar. Sorry. Diesen mit töten wir.
Was können wir tun? Yeah. Na, wir müssen eine Entscheidung treffen. Aber ich will gar nicht weglaufen. Bei allem, was hier geht, glaube ich nicht, dass wir nächste Zeit zum Tat rausgehen werden. Ich muss mich auch erstmal sortieren. Oh, aber wolltest du mich was fragen? Der Anstieg an Personennutzern. Yuji-san sagte, eine Existenz ist der Grund dafür, dass es mehr Personennutzer gibt. Du kamst mit Yuji-kun in dir hierher und hast sie alle zusammengebracht. Und auch die Schatten, die an verschiedenen Orten verstreut wurden. Also sind wir gut und gleichzeitig böse. Laut Yuji-san, du warst zufällig dabei, als Aegis und Yuji-san vor 10 Jahren miteinander kämpften. Konnte Aegis-san? Ja, ich weiß es eigentlich. Wir sollten die bisherigen Informationen ordnen. Warum mochte Aegis Ryuji nicht? Warum sieht Ryuji so menschlich? Nach dem Vorfall wurde Aegis ins Labor gebracht. Die Wissenschaftler kümmerten sich um sie, aber ihre Verletzung wird das etwas dauern. Das war eigentlich das Einzige, was ich wissen wollte. Ah! Guck mal, du bist der Einzige, auf den Verlass ist. Streichel ihn, Maxi. Streichel ihn! So, bravo, Guruman. Oh ja, komm nicht aufhören. Oh, streichel mich an den richtigen Stellen, Mann. Wir müssen das wenige Positive, was wir haben, müssen wir kanalisieren hier. Sorgen wir dafür, dass es noch mehr glänzt. Übrigens, wenn wir so weitermachen, dann kriegen wir es noch in den nächsten 2, 3 Parts, wenn ihr Mitsukus S-Link auf die volle Stufe zu kommen. Seelenfläche, danke. Auf Stufe 10 zu bekommen, weil wir machen sonst nichts anderes mehr. Aber es ist ja auch genau das, was ich erwartet habe. Denn wir brauchen Mitsuru. Ihr habt gesehen, Leute, beim letzten Mal, wo wir mit dir gekämpft haben, wie toll wir synergiert sind. Und das ist das Einzige, was uns retten kann. Was eigentlich mit Ryoji interessiert das eigentlich an? Hast du schon von Ryoji-kun aus der 2F gehört? Seine Eltern wurden schon wieder versetzt, deshalb kommt er nicht mehr. Gute Aussage. Oh mein Gott, echt? Deswegen hat er gestern so gefehlt. Ich hätte gedacht, dass er sich in so einem Monat so gut einlebt. Echt ein mysteriöser Typ. Ich wollte es gerade sagen, weil ob es eigentlich jemanden interessiert hat, dass er verschwunden ist, aber... Schauen wir die ganzen Damen hier. So, tust du mir den Gefallen? Jo, dankeschön. Apropos einen Gefallen. Ein Gefallen für dich ist, dass du mir eine Nachricht schickst, dass ich dich nicht suchen muss, sondern eine Nachricht. Einen Gefallen tue ich dir doch nur zu gerne. So, Stufe 4 haben wir. Okay, dann gehen wir auf Stufe 5. You just purchase a ticket at the window and then walk in to enjoy a film. This may sound silly to you, but I've always wanted to try the whole theater experience. Even though we sat at the end of the aisle, I didn't feel that my view was compromised in the least. It seems a lot of thought goes into the design and construction of a movie theater. It's thanks to you. I've never felt comfortable enough to come here alone. I'm sure most people don't consider this to be such a big deal. I imagine someone like Yukari would have no reservations seeing a movie by herself. She's likely more suited to riding a motorcycle than I am as well. I don't quite mean to say that. It's just that my time available for riding is limited. Lately, I find myself dreaming about driving to some far-off destination without telling a soul. Well, fantasizing can be fun in its own way. Together? Just the two of us. Can you ride one on your own? Or do you plan to cling on behind me? Whichever it is, you've got your work cut out for you. In any case, you have my thanks. I'm feeling a lot better now. You know, I have to wonder, when my parents went through stressful times, maybe they had moments like this too. Sorry, I know this isn't the proper place to stand around chatting, but if it's all right with you, why don't we stay here a bit longer before heading back?
Meinst du? Nein, vergiss es. Die Frage bringt nichts. Hast du Angst? No. Nein, ich glaube nicht, dass Angst das richtige Wort ist. Ich begreife nur nicht, was alles passiert ist. Ich dachte, nach allem, was mit meinem Vater passiert ist, wäre ich stärker geworden, aber... Verständlich. Virgikon sagte, die Vereinigung wurde gestört. Das lag vermutlich an meinem Vater, was? Mein Vater hat sich damals gegen das Ende gewehrt. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich wollte Natsuki-san zu mir stören. Also habe ich sie angerufen. Sie hat angemerkt, dass ich mir Sorgen gemacht habe. Also fragte sie mich, was los ist. Aber wie soll ich sagen, dass die Welt untergehen wird? Ich weiß aber nicht, was ich tun soll. Mitsuki und mein Großvater haben das Ende als gerechtes Schicksal der Welt akzeptiert. Sie fanden nicht, dass die Welt es wert wäre, gerettet werden. Was hat ihr Glauben an die Zukunft gestört? Eine sehr gute Frage. Darüber nachzudenken wird auch nichts ändern. Also werde ich trainieren. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Das ist die richtige Einstellung. So, wir haben aktuell nicht so richtig viel, was wir machen können, außer uns vorbereiten. Deswegen gehen wir nur in die Geschichtswebseite. Und dann schauen wir mal. Feldherren. Zu dem Thema werde ich mehr lesen. Jo, schauen wir mal. Ich hoffe, das erhöht nicht einfach nur Intelligenz. Es ging um Entscheidungen historischer Größen, um ihre Ziele zu erreichen. Ich habe gelernt, in Zeiten der Not die Moral zu bewahren. Hinterhalt wurde verbessert. Überfällst du einen Gegner von hinten für sie terrorieren zu gehen. Okay. Perfekten Hinterhalt haben wir freigeschaltet. Das ist immer etwas. Es kommt auch keine Musik mehr. Ich sage, es ist echt so richtig Hoffnungslosigkeit. So, bald fängt der Hauptshopping-Kanal an. Genau, da werden wir auf jeden Fall einkaufen. Aber wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Persona 3 Reload. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.